నమస్తే. ఈరోజు మేము యాక్చువల్గా మల్లికాంబ మనోవికాస కేంద్రం వరంగల్లో ఉన్నాం. యాక్చువల్గా నా ఫేవరెట్ ఆర్ఫనేజ్ ఇది. ఇక్కడే మెంటల్లీ డిజేబుల్ కిడ్స్ చాలామంది ఉంటారు, 180 వరకు. వాళ్ళతో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్, యాక్చువల్ ఒక అటాచ్మెంట్ ఉండింది మాకు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో. ఎప్పుడైనా మాకు మనసు బాగోపోయినా మా టీం అంతా స్పెషల్గా హనంకొండకు వచ్చి ఈ ఆర్ఫనేజ్లో ఈ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇష్టమైంది లేకపోతే మాకు నచ్చిన మంచి రెసిపీ వాళ్ళకి చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మేము యాక్చువల్గా ఆప్రికాట్ డిలైట్ ఏదైతే మోస్ట్ కాస్ట్లీ రెసిపీ, స్టార్ హోటల్స్లోనే అవైలబుల్ ఉండే ఈ రెసిపీ వాళ్ళకి తినిపించాలని ఒక చిన్న కోరిక పుట్టింది. అందుకే వెంటనే మేము హనంకొండ రావడం జరిగింది. వాళ్ళకి దీంతోపాటు మేము చికెన్ బిర్యానీ కూడా కడుపు నిండా తినిపించాలనే ఒక ఆలోచనతోటి ఆప్రికాట్ డిలైట్ నవాబ్స్ కిచెన్ స్టైల్లో ఎలా చేస్తామో చూడండి. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినిపించే షార్ట్స్ కూడా చూద్దాం. ఆప్రికాట్స్ డిలైట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మనం యాక్చువల్గా ఆప్రికాట్స్ని వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టి ఉంచాలి. అందుకని ముందు దీంట్లో మనం ఆప్రికాట్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఇదే ఆప్రికాట్స్లో మనం వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే చక్కగా నానడానికి. వన్స్ ఇది యాక్చువల్ 3 అవర్స్ వరకు ఉంచితేనే చక్కగా నానిపోతాయి. ఇంకా బాగా అవ్వాలంటే మనం ఓవర్ నైట్ కూడా నానబెట్టి ఉంచవచ్చు. ఇవే ఆప్రికాట్స్ 3 అవర్స్ తర్వాత వీటినే మనం పేస్ట్ చేస్తాం. వేడి నీళ్ళలో ఆప్రికాట్స్ అన్నీ నానేంతసేపట్లోనే మనం పాలు కూడా వేడి చేసి పెట్టుకుందాం. ఇదే బౌల్లో మనం పాలు యాడ్ చేద్దాం. పాలు కొంచెం వేడవగానే దీంట్లో మనం పంచదార కలుపుదాం. పాలు పొంగేంతలోపు మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ మిక్సర్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుందాం. ముందు దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేద్దాం. ఇదే వాటర్లో మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తూ గ్రాడ్యువల్గా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇదే మిక్చర్ని మనం పాలల్లో కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇదే కస్టర్డ్ పౌడర్ మిక్చర్ని మనం మరుగుతున్న పాలల్లో కలుపుదాం. కస్టర్డ్ పౌడర్ ఈ మిక్చర్ని మనం వెంటనే పొయ్యి నుండి దింపి ఏదైతే ముందు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం నీళ్ళలో నానబెట్టిన ఆప్రికాట్స్ని దాని మిక్చర్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. నానబెట్టిన ఆప్రికాట్స్ని వేడి చేస్తున్న సమయంలోనే దీంట్లో మనం కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేద్దాం. కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకుంటూ షుగర్ దీంట్లో కలిసిపోయేంత వరకు మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఆప్రికాట్స్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మనం మిల్క్ క్రీమ్ ప్రాసెస్ కూడా చేద్దాం. దీంట్లోనే మనం మిల్క్ క్రీమ్ యాడ్ చేద్దాం. ఇదే మిల్క్ క్రీమ్లో మనం మిల్క్ మేడ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం.
వాటర్ ఇంకా షుగర్లో చక్కగా బాయిల్ అయిన యాప్రికాట్స్ని మనం స్టవ్ మీద నుంచి దించి వీటిని చల్లబడ్డాక చక్కగా మిక్సీలో బ్లెండ్ చేద్దాం. ఆప్రికాట్ డిలైట్ రెసిపీ ఫినిష్ చేయడానికి లాస్ట్ ప్రాసెస్లో మనం ఈ ప్లమ్ కేక్స్ని మధ్యలోకి కట్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా హాఫ్ చేశాక దీన్నే మనం రెసిపీలోకి వాడదాం. ఆప్రికాట్ డిలైట్ రెసిపీ కంప్లీట్ చేయడానికి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా లేయర్ వైజ్ దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం మనం. దీంట్లో ఇదే డిష్లోకి మనం ఏదైతే మనం ఆప్రికాట్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసామో అదే పేస్ట్ని దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. ఆప్రికాట్ పేస్ట్ని ఒక లేయర్ లాగా అప్లై చేశాక దీని మీదే కేక్ స్లైస్ ఏదైతే ఉందో అది దీని మీద పెడదాం. ఇప్పుడు ఇదే లేయర్ పైన మనం ఏదైతే ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేద్దాం. కస్టర్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేశాక దీనిపైనే మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్న మిల్క్ క్రీమ్, మిల్క్ మేడ్ దీని మీద యాడ్ చేద్దాం. మళ్ళీ దీనిపైన ఆప్రికాట్ పేస్ట్ లేయర్ ఒకటి వేద్దాం. మళ్ళీ దీనిపైనే ఆప్రికాట్ పేస్ట్, దాని తర్వాత కస్టర్డ్ మిల్క్, మిల్క్ క్రీమ్ ఇలా యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక లేయర్ కేక్ పెట్టి ఇట్లాగే మనకి ఎన్ని కావాల్సి ఉంటే అన్ని లేయర్స్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం దీని మీద అయితే మనం కేక్ స్లైస్ పెడదాం. ఆప్రికాట్ డిలైట్ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్గా అయింది. యాక్చువల్గా రెసిపీ ఎంత సులువుగా ఉందో అంతే టేస్టీగా కూడా ఉంది. ఇమ్మీడియట్లీ దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రీజర్లోకి షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఒక గంట పాటు కూల్ అవ్వగానే పిల్లలకి డిన్నర్ టైంకి అందజేద్దాం. దీంతోపాటు మేము ఈరోజు యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ స్టైల్లో చికెన్ బిర్యానీ కూడా చేసాం. చికెన్ బిర్యానీ కూడా తినిపిద్దాం. ఆప్రికాట్ డిలైట్ కూడా వాళ్ళకి టేస్ట్ చేపిద్దాం. వాళ్ళ సంతోషం వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూసి మనం కూడా తృప్తిగా సంతోషిద్దాం. పదండి.
ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళంతా మీ స్నేహితులకి మీ బంధువులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. యాక్చువల్గా మీరు అందరికీ షేర్ చేయడం వల్ల మన నవాబ్స్ కిచెన్ గురించి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ కాజ్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు కూడా మనకి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ మంది సపోర్ట్ చేసినంతకాలం మేము ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ఒక ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. అందుకని నేను మాటికి చెప్తూ ఉంటాను, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎప్పుడు ఏ వీడియో చూసినా షేర్ చేస్తుండండి, రీల్స్ చూసినా షేర్ చేయండి. ఈ చైన్ సిస్టమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మన ఛానల్ కూడా అంత గ్రోత్ అవుతుంది. అంతమందికి ఎక్కువ మంది వరకు మేము రీచ్ అయ్యే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. ప్లీజ్